We will fight this war on terror with every resource of our national power so our children can live in freedom and in peace. It's not going to work if we open up a dialogue with Kim Jong-il. That's what he wants. He wants to unravel the six-party talk. 북한과 직접 대화는 안 된다. 부시 정부의 신념이다. Who would rule out the use of force if that is the only way that we can deal with the menace of a nuclear-armed North Korea? Sincerely doubt that the North Koreans will ever give up their nuclear weapons program, no matter what they say, no matter what they sign. So there's a fundamental mistrust. 다시 부시의 시대가 열렸다. 이제 새로운 4년의 시간을 가진 부시 행정부. 부시는 지금 한반도에 대해서 어떤 구상을 하고 있는 것인가? 북한과 미국의 틈새에서 우리는 또 어떻게 대응할 것인가? We're going to be seeing some tape. 삼 년 전 테러의 현장. 지금 남은 것은 아무것도 없다. 당시 사망한 3천여 명의 명단만이 이곳이 끔찍한 테러의 현장이었음을 말해주고 있다. 9.11 이전까지 미국의 세계 전략은 경제 번영에 맞춰져 있었다. 3년 전 이곳에서 발생한 9.11 테러는 미국 독립전쟁, 2차 대전과 함께 미국 역사의 3대 사건으로 꼽힐 만큼 미국 사람들에게 주는 충격은 엄청난 것이었습니다. 그런 만큼 이 사건 이후에 미국 대외정책의 우선순위도 반테러와 반확산으로 완전히 바뀌었습니다. 테러를 막고 대량 살상 무기의 확산을 막는 정책이 그 어떤 것보다 앞서게 된 것이다. The biggest threat facing this country is weapons of mass destruction in the hands of a terrorist network. And that's why we've put proliferation as one of the centerpieces of a multi-pronged strategy to make the country safer. 미국은 2차 대전 이후 핵은 적국의 공격을 억제하는 카드로만 사용해왔다. 하지만 이것도 반테러, 반확산의 구호 아래 전면 수정됐다. 2001년 12월에 핵태세 검토 보고서는 핵을 공격용으로 사용할 수 있도록 했다. 이듬해 9월 마련된 국가안보 전략은 미국이 필요하다고 판단할 경우 테러 집단과 불량 국가에 대해 선제 공격을 할 수도 있도록 허용했다. 따라서 이 두 보고서 내용을 종합하면 필요한 경우 핵무기로 선제 공격을 하는 것까지 가능하다. My attitude is you take preemptive action in order to protect the American people. That you act in order to make this country secure. 새로운 임기를 시작하는 부시 대통령은 미국의 안보에 모든 것을 걸겠다는 의지를 밝히고 있다. 부시 행정부의 이러한 세계 전략은 신보수주의, 이른바 네오콘에서 나온다. 체니 부통령을 비롯해 럼스펠드 국방장관, 월포이츠 국방부 부장관, 볼튼 국무부 차관 등이 핵심 인물들이다. 워싱턴 중심가에 있는 AEI, 미 기업연구소는 네오콘을 키워내는 토양의 역할을 하고 있다. 그 가운데도 중심 인물은 리처드 펄, 네오콘의 핵심 전략가다. 마크에서 부시 대통령을 조종한다고 해서 어둠의 왕자로 불린다.
레이건 정부에서 국방 차관을 했고 얼마 전까지만 해도 국방부의 자문기관인 정책위원회 의장을 지냈다. We need to take action on our own when it's necessary, even if we don't have friends and allies. And we may from time to time have to take action before we are attacked. First of all, keep the United States safe, keep our allies safe, and prevent, the use of weapons of mass destruction by other governments. That's what they'd like to do. 우리와 직접 관련이 있는 대북과는 어떤가? 북한 정권은 지구상에 있을 수 없는 정권이라는 것이 이들의 기본적인 시각이다. Do you maintain the Kim Jong-il regime should be toppled in the end? I think it would be a very good thing for the people of North Korea because they have no life now. It's a complete despotism. And I think the chance for a better relationship between the United States and North Korea, indeed between South and North Korea, would be greatly improved if there were a government in Pyongyang that we could talk to. Does an American president agree to live with a nuclear North Korea, or does an American president begin a containment or a regime change policy to try to change that reality? It's a big question. 북한 정권 교체라는 이들의 대북 목표는 북한 정권을 있는 그대로 인정하고 핵을 갖지 못하게 한다는 민주당의 인식과는 근본적인 차이를 보이고 있다. But it would be foolish to say war is impossible because this is a very aggressive regime. And even if we pursued a policy that was completely pacifistic, we might have a war anyway because they might start a war the way they have done. I think that many in the Bush administration deal with North Korea as they wish it to be, not as it is. And I think that President Bush, in many ways, believes that his strength of belief can overcome facts on the ground. 네오콘은 또한 북한이 협상에 제대로 임하지 않을 것이라는 의심을 항상 갖고 있다. You should probably have a plan B or a second plan in case the negotiations go nowhere. And probably you should start thinking about those plans now. Nice to meet you. I'm from Korea. CIA 국장을 역임했고 역시 네오콘의 중심 인물로 꼽히는 제임스 올씨는 김정일은 직접 대화의 상대가 될 수 없고 그가 죽어야 북한이 산다는 얘기를 공공연하게 하고 있다. On the nuclear issue. I think he's a self-centered, egotistical tyrant. I think Saddam Hussein was the only ruler who was in his league as a tyrant in the modern world. I believe that the people of North Korea and the people of the world would be very much better off